الحمد لله في الأولى والآخرة نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في سماعه وفي أرضه. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الذي بلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فسلم وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة. أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أكلم بلغتنا إن شاء الله. سيوصل الله سبحانه وتعالى مبعث السنين جنبي السنين إن شاء الله سبيلا سيلزا. موضوع سوف نبيانك المرأة المسلمة. المرأة مسلمة نجيوه إسلام ونجيوه كوجو مؤمن إن شاء الله. أي موضوع سوف نبيانا إن شاء الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Our Shaykh say he thank Allah subhanahu wa ta'ala plenty. The way he don't make it easy for we today, that he will talk for we country talk so that the language will be to the hearing of we mama and we papa them all, inshallah. So the topic for today, he will talk about a believing woman. Alhamdulillah. ربنا سبحانه وتعالى كمن علينا بنعمة النساء وفضلهن وجعلهن مستكفين مطيعين لله سبحانه وتعالى. في وصل الله سبحانه وتعالى وشيفا وشبينجي يبقى تبينجي بينجي بومبون بينجي سوى جوسا سيام الله سبحانه وتعالى يوم ويايو القائتين. Sino juice tassin, silo ne tassin fawzi bi to ne juice ye jimi de yawa inshallah. We thank Allah subhanahu wa ta'ala plenty with the ni'mah blessings. We don't bless we with women them, and we are believing women them, where they follow order for Allah subhanahu wa ta'ala, and we beg may Allah increase them with knowledge, grant we women them way they will obey Allah subhanahu wa ta'ala. قد فضل الله سبحانه وتعالى عليهن بتعليم دينه وتدريس دين الإسلام، وهذا من فضل الله علينا جميعا. الله سبحانه وتعالى يوسف دينه ويني نتبعني موت أنا ستعلم الله سبحانه وتعالى بيوه شنو يبقى وما قرسين اليوم سترسين عزانا إن شاء الله. Say this one is a big bounty from Allah subhanahu wa ta'ala. We don't grant to women them where they learn day and night for know who be the creator, their creator when Allah subhanahu wa ta'ala. So this one a big bounty and it beg may Allah increase them in knowledge. في كل المجموع في كل الجماعة تجد أن النسوة أكثر من الرجال في كل يعني المناسبات والمدارس تجد أن النسوة أكثر يفوق الرجال، وهذا من فضل الله علينا. وسيكا كفوي سبيين بيجو باميس وبامودان بانو سيكي تاتي كاتريين كاتري سوكي سمنا مسيونا أبو يبيجي توبا مودان بانو sinoro kiba tabarruat hu ye joba mo den ba sina ba ku ma ko sita sina forward knowledge and forward ye ngana inshallah. Say may Allah increase our women folk with the blessed knowledge. Say because any cycle would see our women folk that they be in numbers surpass the man between them. That means they attend lectures. They try for learn for know about Allah. Anything we concern, reward the day for final and the past man between them plenty. So they ask me Allah really increase women them with
beneficial knowledge. الموضوع الذي أوتيته هي يعني المرأة المسلمة، ويكفينا آية من سورة التحريم، ويكفينا في ذلك آية واحدة من سورة التحريم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذه الآية فينا في موضوع المرأة المسلمة. آية هاي يوسي كلمة لنا المرأة المسلمة إن شاء الله. Say this verse where you don't recite and from Surah Al-Tahrim. Say this verse will really be sufficient for we. نذكر نفسي وأنتم يوم فتح مكة كيف كان النسوة. ما يكوس لا يوم باوسيوين تسيكوس نونتسيه. المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه وباقي فتح مكة أسم مكة ساكا حادث عمل بزبانه تعالى سينه بينجم بمبايع لميتون صلى الله عليه وسلم كوني نور تسينا سوس آية سينه لانوي وميتون صلى الله عليه وسلم فهو كونديشن هاي تنفو كاباني وغي كونديشن تنفوها بانك بعد سنة ونغتزمه فقط بانا ye istighfar tasino fosowi bana lone tasino fosowi an ola ne du asimu tunam gi bi hasom gi mubaya nabi sallallahu alaihi wasallam yawm fath makkah zili bani ni wisi bi yin zina ka bana rubutu fatu so inshallah. Say we hear some 6 conditions where Allah subhanahu wa ta'ala is sending for our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam concerning the women folk. So we hear about the 6 conditions them and say may they beg istighfar for them, say may Allah forgive them. So if we face the day itself and all we for hear about these conditions will be about for day we for the surah. Allah yushrikna billahi shay'an. أول شيئا ألا يشركن بالله شيئا. Don't you Allah subhanahu wa ta'ala fanibidia shoki mubaya ni wentuna sallallahu alayhi wa sallam. Osi sahaba asu isine wentuna mba as-safar. Ni safar. Umar ibn al-Khattab abba njib safar. Wentuna Rijal bi mubaya ban jibbo wentuno rasaba bo wentuno Omar ibn al-Khattab batan jibse safa ile yemil zina yi ko bo wentuno ino sigi mini mu ne Omar ibn al-Khattab bi bani ibajimna osigi mubaya tesina lane sunno wine Allah yushrikna billahi shay'a jodina islam ni shirku ka inna shirka la dhulmun 'azim. Do shirku yubayi mo sinde do sinash a kafirci shi ne rare a shangir sola ne Allah yushrikna billahi shay'a fagi shirku. So this day where women that we take this mubaya with our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The first condition where he talk where Ummah radiallahu anhu ibidi they stand on top Safa, then Ummah to ibidi dictate Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So the first condition will be say may they not associate partners with Allah subhanahu wa ta'ala. الشرك أنواع كثيرة يا أحباب الكرام. يوم الشرك لا يمشي كرسي. أنا قد يشرك الشخص شركا عظيما وهو لا يدري. أتمنى شرك مؤسك وسبرينه.
Say this association of partners with Allah subhanahu wa ta'ala will be in many forms or many ways. You feel the associate partners with Allah subhanahu wa ta'ala, but you don't recognize them. So mbona hii ni usiba mawdu siwa shani sileyeni sibiyeni tesiriyoni shirku teja ushisi shirku an lorumo tasagimo sharika ayusiwe lorune aba tasagimo kaba yu single no yoni sharika ga ayoni sharika bani yu akemi ba haradu bani sharika oni shuraka tasina nirwaga wakalo ni tasina loni yimzawa chacha wakake tasina keba yimzawa tasina ni kona ga fabingil kona ga ay direct to Allah subhanahu wa ta'ala alani tasina lani Allah yushrikna billahi shay'a. This issue for shirk, when an association of partners with Allah subhanahu wa ta'ala, is as we don't hear about knowledge, say we learn. If we learn, we will understand where to be shirk and where to not be shirk. And shirk, it means for associate, now two things and where they join them. That means we take two things and join them, sharika. That means we associate partners with Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah, He be omnipotent, so we not get for associate any partners when it comes for worship for Allah subhanahu wa ta'ala. حتى أقرب القرباء أو الملائكة المقربين لا تدعوهم لا تسألهم لا تسجد لهم تسجد لله فقط. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ألا يشركن بالله شيئا حتى ولو كان نبيا من أولو الأزم وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم لا تسجد لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا تدعوه يا لا أدعو الله فقط مباشرة إن شاء الله. سي تسينا نري كأنتا كأنو كيسيا كيغا سيارين سندابتين وجين الله سبحانه وتعالى مقربون ملائكة المقربين سنة ويتون صلى الله عليه وسلم سوسي حجم واحد منهم بين شهمة أذنين إلى عاتقه مسيرة 700 عام لا تدعوهم. جترز زتو هذا بملكه بأجز سيابين جس 700 years ملائكة موصل أمركونا أبا تستسيننا فكيها كيف الله. نعم. How Allah subhanahu wa ta'ala, He don't create the angels then, they know the associate partners with Allah subhanahu wa ta'ala. No matter how big Allah, He don't create the angels then, where just from the ear to the shoulder, a journey of 700 years, you know, get for associate any partners with Allah subhanahu wa ta'ala for secret the creation. لكل الوقت نرجع إلى الشرك الذي يكثر بين النسوة. الشرك الذي ينتشر بين النسوة السحر. هذا يعني الموضوع السحر النسوة يفوق النساء في هذا الموضوع. then جون في يوبا باني سيروي نشيل كوسينة إلى لوزو تنبي دماغه جون جينو يكشمي نوا bani bimo lo ni we fayenda ani we ka fa we tane adu isiri nduo tenduo kumwawe adu isiri zana wa shirko so ni de tingwe kiba tingwe kutu kiduni shirko ajewa ga wala tingwe faketi tasas ajewa jo sihir yuba kufru amosiyami aya min suratul baqara wa tabi'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا حتى إلى آخر الآية. so bani dusune siruba kufru na bashirko so ni netesi details binyone weka kunzo lalete ifa wenye shoshomo ta jipsundu wo tebo kushuwe mindawe mo wala mimi wekonye shoshozana asiki ashirku hata wenzona atiwal lani atiwal shirku abi bukara la tiwa leke azisine ta gidenduo chamduo tesi iguri mbawe ukumbawe kitushi muka so zana dangerous
Now, for issue concerning shirk, we will just cut and go straight away for our women folk, we are the most concerned for our topic. Say our women, the way they live for us, any association of partners with Allah subhanahu wa ta'ala, where they come out from sihr, where any person will give you anything, say you give for your master, charm your master, so that anything where you talk, he will only hear for you, all that sihr them in a disobedience for Allah subhanahu wa ta'ala, and it will lead to association of partners with Allah when a shirk. So if any person bring anything or in any form where it will be in resemblance with association or sihr, so more avoid them. So it beg our women folk when they try to avoid this one. Now big kabai when a shirk association of partners with Allah. هناك قصة في دول من دول الإسلامية حدث هناك القصة المرأة المسلمة عمل هذا يعني التول لزوجها، فلما زار بيت الله فمنعها الله سبحانه وتعالى رؤية بيته الحرام. زين جيم موامبا فتو مبيون زتوانا أمبا توفتو دين الإسلام جيم هاشو مارين دوزو يوشو إتبو شي بوتي ياو يا بابو بيجي مارين دوزا مارين دسكون موا إتبو شي بوتي ياو يا بابو مارو شيطان أواكو جيم هاشو We get some story for we where it happened for some Muslim country where some man became woman, the first wife he born between them with this first wife, now get between them 4 or then the second wife he born 4 between them when a man between them all. Kisha amnove imnobanyene ambale musim al-hajj amosi hajj alaji wa mudu siyakusana تقبل الله منكم جميعا تسنكون بوي آمين. زيونا كابا ني مكة أوبيم فاوي تاكا ميسوي أباشومي هوتيل سيامو إيربورت سيامو نيوي أكاسو دي إلاني وا أولاني كابا يوافا كيامو سيامو كيبو مبيا وكابا نكا أولاني سبحان الله Sidura ndama weka ni mera ndama yeka subhanallah wera ndama yeka ni mera yeka one isha o wolo tasuni kaaba ona dorine allo subhanallah ni kaaba ala we wali me yuni me joru be me ni ga subhanallah o bi ngira tutsuni ndama aka tutsa sheikh muhammad ali Otusuni osuni saka haji wa basho sun saka ina me yawo ka baka ile ne ba we gifa mo zu shage ta sina kani we fada ya ka ba we gifa sini lulu ta sina ka kani we fada ya ka ba jinwa lale mufa kike ifa fa sigigi amba me fi isi amo eturbochi we mutaba turbochi ababomba runa ilane an kwashi mana gida an kwashi mana gida olor we lalla owe bane dusne yobi lillah abo the second woman setan adori no jana ba do dike bi o fa tangni olor lillah owe bane ke ina de yemo mo ngana ri yusibigi ika de yeli ma hali malane mbefa we mo ta ayuwa na mbefa ni we ba ayuta ishe supataria furin ka ambani wala lingwe hao ilane vnong hayo wetu tumuga yani afani yalane yuha ibi no bakushu mwezi u agro Allahu akbar mwezi u agro tefa anaka gitsa we ya mo jin ikilo fa ni mu adama muling njingwe ha checks ina bidike te yusi megasna ka kini kushu gomwe metur mwe mo sina tamjiha when you must have every time big bad Moses sister was in Manson
It was poison. Others is sister her. Akazu is sister Akiba Mungo. It looks Adu. Ochimintu ni Shanga Dofo. Agaba in your way, we no to my answer. He knows the sister her. If he knows the sister, don't change the law, speaking the sister her. Singing important. On the okay, 5 months, in no way in room that Siamos, you know, sir, will have money. Haven't finished trusting you about Toma Cloa, Ilori had to Kushune, Tasinafa, a door, Tasinafa, Kabani Matar, Idore, Abotumano, Akashu. As one thing we had the checker. Akashu, in no Kasam in Yasuko. She said, no, I can't all that to me. I'm also thinking we have Mr. Jingwenke. Obui, of Fumila, Duzambi, ever the shooting, Alane, do fele, Bo fele, into Ska, or to Ningoa, in Alpha Kesi, Ferdinand Islam, in Shawa Shilkumo, Bonga, Jingwe Hattasina, or at Tusuene, whether Yaka, let your Mositi, Gondano, Dua Yaka, by Joni Bo, Yaka, by Joni Bo, each was in the Boyaka, Jotasina, canceling everything at Janaga, no killing his father. This story occurs on time when we've been during Hajj period. So this first wife, where we get 4 picking them, when a girl picking them, as they go for Hajj, they make tawaf, they ask people them say, see Kaaba, house for Allah subhanahu wa ta'ala. They make this tawaf, so this young. He comes back for hotel, where their country, he come back for the hotel, he complain. He say, they see Kaaba. They say, they see the telly, they go down for Kaaba, say, me touch them. Now Kaaba this, they put hand, they feel the Kaaba, say, don't touch something, but the eyes, they see the Kaaba. Then they come back for hotel, the one come reach back for hotel, they are amazed, where they be knowledgeable. He asks, he say, you don't surely make some sin, where that sin it prevent you from see house for Allah subhanahu wa ta'ala. As he talk for this woman talk say yes. Among the sin them where it one, now some it may tell you some small part, it gets some small part of the sin, small sin where it one, it be been as a way. Because it's in Banya, they get man picking them when are 4. That means this is picking them, they don't take they will own all property. How we get on a girl picking them, the society get picking them, they will come marry, then he own them, get man picking way or remain for house. So if he do how, as he ask some friend, he tell me say, I know some person way, if he get solution. So this woman, I narrate the story for the sin way they do before Allah, he deny for see Kaaba. The woman talks away, he goes see this person, he move plenty money for his pocket, he give for this Mexican man. Say, me give his solution. The Mexican man talks say, he gets some small thing so, he take plenty money, but he talks say, I get some small thing where you will go use them for gain that property for your own family. He say, this small thing where I don't give you food, you go give them for their body mouth. Person where don't already die. You put them for him out. As he go with them, he go think about saying a man picking that they ever bury people then, how he go do get chance for stay with their body, he decide for poison some junior sister. As he poison that junior sister, as he hears they don't die, he come for house, he talk say, they go bury you today, the day he say they go bury him for the next day, he beg the family, say, me, he go sleep with the die body for one room, because he gets some special prayers we want for do and for this junior sister. They give you the room, he should remain with him, he take that medicine man they give him, he choke him for this his sister we don't die, he choke him for mouth, Allah remove him, he choke him, Allah remove him, until he force him, he want put him now, use force, then close their mouth, he remain for that his sister his dead body. Then they bury him the next day. As he come back, that woman, that Mbanya, where we get 4 picking them, when a man picking them, they do come out for house,
Komot go. They don't even know side where they go. They just go once and for all. The man begin, they even think about a woman where they get them. They think about a picking them where they get them. Then he drive that woman for house with the picking them. So we see how powerful sihr it be work. إن شاء الله هذا الموضوع نستكمل في أيام القادمة إن شاء الله لقلة الوقت نسرع في هذا الموضوع سنة في كويسي باني سي ترزانا وا دونتومزا لبرها أبو جوسة بر إن شاء الله نوت سي كسر سي لور one by one تفسروه second one باني بعد الشرك Allah yasrikna ifakir bani njinwe hiyega as-sariqa ikiba mashhur lim ba angomarusi aw yon njinwe neje ilo bani ni kosum singwe si so je binji magor ko ba mi ndawe wele mun sha we ya mo be wele mun sha ya mo nyibi wele mun sha wala sifa giyaje waga ka ba yuji Allah subhanahu wa ta'ala fa ma zine Allah ani magazine Allah bisi boy ka fari boy ga amma fa ke lorba jeyu mo situ sine wo lorban zinzaga Allah yasrikna fa ke bani o se jega bijo fa jega bani so the next thing after association of partners with Allah na say me woman not take something for house where he must no. For take like Allah don't talk for we. Allah yasrina me they not touch anything without the knowledge of the husband. That one we call and say theft. So he no find so me woman, he not take anything on behalf where or he must not get knowledge. Except if now he come for things like chop. Where na chop for feed picking them, me go for magazine or for place where na money, me just take few exactly how we he used to feed and how we feed he picking them. They know me no take me go past limit. Wala yaznin, afakiri awagi fotika. Mina mi fi si aya nani wala yaznin Hind. المرأة أبو سفيان إلى أن أيسرق المرأة أتزني المرأة الحرة أتزني الحرة تسني وين مسنا مو أكيبان كواكا إلو ديفوتيله أن تسيبو يمونا الله سبحانه وتعالى سينغو هاني تسنا كينيو سيبيجي أدانا حتى في الجاهلية أو سناغا جينغوي كأماري ويكي بيو سناغا اترو في مواني جينغوي بارو موتيغا يوم بارو ولا يزني أفكر كيف فوتيغا بالي دوسنة هند أسيسو ويسينة دوسنة دويسي أمو أرام بافوما مجفيسي يونا جو لان كامبي هانغون كامبي هانene before akaye ni jingwa shumi da wonduzo adagi foti bana andro generations ni na resho oye ni ko funna aman binje sine asli ogigi fotiga ni singo hane ngon kambe ha inshallah. Now the next thing Allah yasni where Allah he talk about sinna like number 3. So may they not do sinna, may they not do fornicate, may they not do fornication. So Allah subhanahu wa ta'ala don't prevent women them when they don't marry, may they don't do fornication, especially for we this side, they no used to do that one, except this Android generation where the women that they use now this phone before they can do that kind of thing where shaitan he use them the way that one for to watch the shaitan. May Allah he protect all women for that one. Now number 3 wala yaktulna auladahum fakere zo se bowiga wi binji fazu ni bowa am so binji ala betasina lingi wowi jo before you mbaru we ka fo ni mudu zo am lo so mu ba jo ke jo saka fo ba I disto we nya yo tu aga nyamu awalla Allah subhanahu wa ta'ala nyawe ka bo nyamwa enyangwe ke abi we zunke hatu ba alimu haji zun kalo wa nyamu lara
تسينو الآن ولا يقتلن أولادهن من يسول الآن ولا يقتلن أولادهن هند الآن ربيناهم صغيرا وقتلتموهم كبيرا أنتم أعلم بذلك أنتم أعلم بذلك الآن ولم سوي يبكي أن يوسوي أغاسوي أجسنو أبعث بيادات أو يبيان زانا ولا سكر سكورا أو يبان نعم. So the fourth condition, as Seymour no kill would begin them for fear of poverty. Seymour no kill them, and this one Allah don't talk precisely mostly for the women them. Although the man begin they used to kill picking them due to fear of poverty. So they fear poverty, they kill picking them. So they say we will not try for kill picking due to poverty. Al nuba ta sisi duba al sumu sina beta nuba musa nuba ta wala yatina bi buhtani yaftarina baina aydihinna wa arjulihin awamu ni buhtani ndi solo ti kuntonza ni duwa sine niftarma mimbo ba tarma mimbu ola ale buhtani timdi ana yoba nyene ke njingolo bani mufaje la ne muhamu la ni duwa ke ne dusi mo bi soka ya bani ke even move ake joke te bu shuje semaru we ha tesina la ne ya mu fa la ni mu jahiliya sini unjin no dina islam na fa fa ni la na wala ya tina butani yaftarina baina aydihinna wa arjulihin inshallah. The number 5 point na say me woman no lie. Lie say you go carry pikin for different side bring am. Because time for Jahiliyyah, they used to do that one. Allah don't give command now. Say the person did not try for do that one. Say you will go take picking, bring them for sure and say, nah, you are picking this way. Not be you own the picking for security so that you will remain for inside that marriage contract. في الآخر ولا يعصينك في معروف. binyala fake diktiwe siwe ka istumo ma'ruf ay qala Allah qala Rasulullah amrun min Allah wa amrun min Rasul sallallahu alaihi wasallam la ya'sinaka fi ma'ruf fake sirwa nyama ma'ruf ka yuzi Qur'an la no kiwa ma'ruf yuzi mwentuna la no kiwa ma'ruf bali ke fake sirwa fake diktiwe ka Qur'an ka ala fake ni ka shaka bana ma'ruf ka mas bani zana munkar faidi gini shaka bana munkar mwentunu kana fakini chaka bana munka ofaki sewe oga lano kisha olane pa olane samina wa atana olane fe sikini shafa kini chaka ba olane burayu webigirika so amose buntubu ha bidoga follow condition ha baneke wastaghfir lahunna Allah inna Allah ghafurur rahim. Alors fosune tasunu foso biya na wachaka monte alzuna lone tasunu foso we fosana dominu biyin diana fosana dominu biyin sini soka follow condition tumwa aki usine tasuna lalogi aisha tasuna lalo shamba mutumwa bale istighfar nabi sallallahu alaihi wasallam shami goyi ba tasunu gite istighfar wa shami wisipi yo inshallah. Towards the last point where we don't hear about obedience, if man begin, he don't give any advice for woman, they may they obey him. If they, this ma'ruf, when Allah and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they don't talk anything, that means they will not get for obey him. But if he deny una something, una get for run that thing. So if una man begin them, can they give una any advice? May the women from the accept, follow them. So if we today, we follow this 6 points then, women they follow this 6 points, that means they fall under the dua, will be faced here, Allah subhanahu wa ta'ala, he told me prophet, he seek forgiveness for the women from, that means this istighfar, this dua where our beloved prophet, he be become for the on time, during the time of ignorance,
for your own time right up till today. That means say you still there for inside that dua, that forgiveness for Allah, it will come on top of you. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Al-Ikhwa TV, sharing the light of Islam.